So good morning all of you. So very good morning to all of you. So we are here back. Punjab Cooperative Inspector ਦੀ date आ गई है. All of you are very excited. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੁਝ excited ਨੇ, ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ we are here. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਆ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਫालतू ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਫੋਕਸ for next 30-35 days on your exam only. That's it. ਸਮਝ ਲੋਗੇ ਆਹੀ 35 ਦਿਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣ ਦੇ, ਔਰ 35 ਦਿਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਕੇ, ਬਟ ਜੇ 35 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ, you can do wonders. So sure shot strategy to clear the examination is only to solve the questions. जिन्ने ज़्यादा question solve करोगे उन्ने ज़्यादा थोनू फायदा होगा. जिन्ना ज़्यादा questions ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ question solve ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ benefit ਹੋਗਾ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ PPSC ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ questions ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ questions ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਐਂਡ देयर आफ्टर ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ. ਸੋ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਾਹੁਲ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਸ਼ੀਸ਼. ਓਕੇ, ਚਲਿਏ ਜੀ ਅੱਗੇ. सो इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस करांगे असी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर दे. ओके, कौन बनेगा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर. चलो, सो PPSC कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर दा कोर्स इज आल्सो अवेलेबल. PPSC कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर ली टेस्ट सीरीज इज आल्सो अवेलेबल. So more than 4000 questions will be there for you in the test series. So a very big number. तो जिन्ने ज्यादा टेस्ट सॉल्व करोगे उन्ने ज्यादा थोनू थोड़ी लाइक उन्नी ज्यादा प्रोबेबिलिटी ਵਧੇਗੀ एग्जाम ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ. So if you don't feel like कि ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, at least go for the test series. Live lectures plus test series, live lectures plus test series, both the things are going to help you a lot. And those of you who wish to join the course also, we are also offering the course for these 35 days. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਸ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ PPSC ਦਾ. Alright जी, so visit our website www.launchpadeducation.in. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਕੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ LP ਅਭਿਨਵ ਤੇ 30%, ਚਾਹੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਰਸ ਹੈ, 30% ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ straight away. Okay, call on these numbers for further information. So see 12 full tests, 120 questions each, पिया subject wise test of 50 questions each. So very good test series we are going to offer you, a very good test series, that too ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਗੀ. ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼. that is what I am trying to tell you. Visit our website www.launchpadeducation.in. ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ and then go and apply code LP ਅਭਿਨਵ. ਇਹ ਕੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30% ਆਫ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼. 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30% discount. Okay, with this code. So other exams are also there. जिन्हां दे बैचेस चलदे पे हैं, core batch is also there. ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So you just need to enroll in this batch only, core batch. Apart from PPSC Cooperative Inspector batch, core batch is also there. So what you need to do, visit website, same procedure, apply code LP Abhinav, 30% discount. And for the aspirants of UPSC, mother of all examination, देखो जे ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ PCS ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ PPSC ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਆ ਜਾਵੇ, you are going to clear that if you're a serious aspirant. Okay, so to attend the free demo classes, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ से call करके book a free demo class. ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड अवेलेबल है क्लासेस ली. EMI ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल. So do not waste your time. Just go to the website www.launchpadeducation.in. Apply code LP Abhinav and 10. Here is LP Abhinav 10. So you will get 10% discount and not 30. Test series of Cooperative Inspector and batch of Cooperative Inspector and core batch 30% discount available. Okay, let us start with the questions. Which of the following statement is or are correct regarding the features of fundamental right?
सो फंडामेंटल राइट्स दा जब ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਦੇਖੋ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ फंडामेंटल राइट की एक तरह की लिमिटेशन है किदे उत्ते लिमिटेशन है लेजिस्लेटिव ते एग्जीक्यूटिव दे एक्शन दे उत्ते लिमिटेशन है कि तुसी अपनी हदां क्रॉस करके अगे वध के नुकसान नहीं पहुंचाना है लोगों को जेडे इस देश दे नागरिक ने ओके सो दैट इज व्हाट इज फंडामेंटल राइट दैट इज लिमिटेशन ऑन द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर बाय द स्टेट दी पावर्स दे उत्ते की है एक रोक है स्टेट दी पावर दे उत्ते की है एक restriction है that you cannot do this you cannot do that okay so what is the right answer they are available against the arbitrary actions of the state as well as against the actions of private individual they are permanent in nature their application can be restricted or abrogated by the parliament in specific cases what is the correct answer so Ashish Verma is saying it's 1 and 3 Ashish Kumar is saying A, that is 1 and 3. Okay. So guys, what is the right answer? Right answer to the question is 1 and 3. क्यों? Fundamental rights जिवें कि मैं तुहानू दस्सिया are available against the arbitrary actions of the state. State the arbitrary actions they against available है, पर कुछ fundamental rights are also available against the actions of private individual. सो प्राइवेट इंडिविजुअल दे एक्शंस दे अगेंस्ट भी कुछ फंडामेंटल राइट्स ने जेडे थानू अवेलेबल नहीं सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट बिकॉज दे आर नॉट परमानेंट देखो गोलकनाथ केस दे विच किया गया सीगा दैट फंडामेंटल राइट्स आर परमानेंट एंड सैक्रोसेंट बट लेटर ऑन इन केसवानंदा भारती केस एंड द सब्सिक्वेंट जजमेंट्स उन्होंने की किया द कोर्ट पॉइंट दैट के जेडे फंडामेंटल राइट्स ने दे आर नॉट परमानेंट they are not permanent so they can be changed ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਰਿਮੈਂਬਰ ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਕੇ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਚੇਂਜ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦੇ ਬੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ so this option is wrong so you are left with 1 and 3 and third option is correct that their application can be restricted or abrogated by the parliament in specific cases. ठीक है जी, is that fine? Okay. Next. Article 17 abolishes untouchability. Article 17 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ abolish ਕਰਦਾ ਹੈ untouchability ਤੇ forbid ਕਰਦਾ ਹੈ its practice in any form. ਇਸ regard ਦੇ ਵਿੱਚ consider the following statements. Constitution describes untouchability as practice of imposing social disabilities on certain classes of persons by reason of their birth in certain caste. ਜਿਹੜਾ Constitution ਉਹ describe ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ untouchability ਨੂੰ ਕੀ describe ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ it's a practice ਜਿਹੜੀ impose ਕਰਦੀ ਹੈ social disability on certain classes of person by reason of their birth in certain caste. This is option number 1. Option number 2 is Article 17 also covers social boycott of a few individual or their exclusion from religious services. What is the right answer? What is the right answer? So see, let me first tell you, Constitution describe nahi karda untouchability nu. So this goes wrong. So 1 and 2 option both are wrong. They are not correct. Article 17. Next. Right to equality. Which of the following statements are correct? Right to equality subscribe to ideal of equality of one human being. Of all human beings. Sorry. Right to equality subscribes to the ideal of equality of all human beings. Right to equality also recognizes that certain conditions, that is a person's caste, restrict equality in real life. Okay, fine. First Amendment Act 1951 authorizes, First Amendment Act 1951 ने की किया? It authorizes the state to make a special provision. किस चीज दी special provision? For advancement of socially and educationally backward classes of citizens.
सो जिहड़ी फर्स्ट अमेंडमेंट सी उन्हें की कीता, इट ऑथराइजेस द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन किदे लई फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन. So select the correct answer using the code given below. What is the right answer? That's amazing. That's great. जेड़ा right to equality है subscribe करता है. Ideal of equality of all human beings के सारे human beings should be बराबर. Right to equality also recognizes that certain condition that is a person caste restrict equality in real life. बिल्कुल ठीक है. जिवें अभी scheduled tribes की गल करते हैं, ਅਸੀਂ scheduled caste की गल करते हैं, वो restrict करता है, लोग करते हैं फर्क. And then First Amendment Act we authorize the state to make special provision for the advancement of socially and educationally backward classes of citizens. So 1 and 2 तीनों दी तीनों correct. Next, consider the following statements regarding the definition of state in the Constitution. देखो जब ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं चाहे directive principles of state policy दी, चाहे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ fundamental rights दी, so we are talking about the state कि state do this, state do that. Article 12 talks about this कि state की होगा, state की नहीं होगा. तो ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਹੀ क्वेश्चन है जी कि definition of state in the constitution ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. It includes executive and legislative organ of union and state government. It also includes statutory and non-statutory authorities. Which of the above statement is or are correct? One only, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. What is the correct answer? It includes executive and legislative organs of union and state government. It also includes statutory and non-statutory authorities. Which of the above statement is or are correct? One only, two only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So Ashish is saying 1 only. And anyone else? Ashish Kumar is saying C only. What is the correct answer, guys? So see, जद भी ਅਸੀਂ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, state cannot do this, state cannot do that, state should do this, state should not do that. Okay, so ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤਾਂ state ਦੀ definition ਵੀ constitution ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. So right answer to the question is C, both 1 and 2, दोनों ही state ਦੀ definition include करते. Next is Mandal case. In Mandal case, the scope and extent of Article 16(4) has been examined. ठीक है, Mandal case ਦੇ ਵਿੱਚ scope and extent of Article 16(4) has been examined. Public employment ਦੇ case ਦੇ ਵਿੱਚ. Okay, so Supreme Court ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? It upheld the constitutional validity of 27% reservation. 27% reservation upheld ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ Supreme Court द्वारा for OBCs with certain conditions. With regard to these conditions, which of the following statements are correct? So देखो क्वेश्चन तो ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ सॉल्व करांगे, पहला ਅਸੀਂ इन्फॉर्मेशन लवांगे. इन्फॉर्मेशन की है कि ਜਿਹੜਾ मंडल केस है, मंडल केस ਜਿਹੜਾ ਸੀ, it was constituted to talk about the other backward section of the society. OBCs ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ. So other backward section of the societies ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ कि reservation should be given 27%. मंडल कमीशन तो भी पहला एक कमीशन एस्टैब्लिश होया सीगा OBCs ਲਈ, which is important for you. उस कमीशन का नाम है काका कलेलकर कमीशन. So काका कलेलकर कमीशन was also there, and then मंडल कमीशन was formed. मंडल कमीशन जेड़ा फॉर्म है उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उन्होंने कहा कि 27% रिजर्वेशन देनी चाहिए है. ਹੁਣ क्वेश्चन सानू यही पूछ रहे हैं कि मंडल केस जिन्हों ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਦਰਾ ਸਾਨੀ ਕੇਸ, ਜਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇੰਦਰਾ ਸਾਨੀ ਕੇਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਪੂਲਰਲੀ ਮੰਡਲ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ. ਓਕੇ, ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੰਡਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ? The advanced section among the OBC should be excluded from the list of beneficiaries of reservation. That means उन्होंने क्या, कोर्ट ने कि concept of creamy layer लेके आओ. Okay, this is what statement is saying. Then reservation should be confined to initial appointments. कि सिर्फ initial appointment वेले reservation दवांगे, लेकिन promotions वेले reservation नहीं दवांगे. Now what is the correct answer?
मंडल केस दे रिगार्डिंग 27% रिजर्वेशन टू ओबीसीज ਨੂੰ ਅਪਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन इन्हां चो किहड़ी स्टेटमेंट करेक्ट है? हाँ जी गाइस, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? सो सी, both the statements are correct. OBCs च which creamy layer should be excluded, plus ਜਿਹੜੀ reservation it should be confined to initial appointments only. That is the other thing कि पार्लियामेंट ने further amendments लिया के इन्हू nullify करने दी कोशिश की थी. Okay? Great. Next. Very important. See, questions are very important. थोड़े conceptual clarity ਲਈ these questions are very much important. फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ जिन्ने ज़्यादा question solve करोगे उन्नी ज़्यादा थोड़ी तैयारी होएगी. Always remember you have to do reverse engineering now. थोड़े कोल time नहीं है कि तुसी किताबां चक के preparation करना शुरू कर दो. You should be doing the crash courses only. Like you should be doing the modules very fast and simultaneously ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਕੋ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰੋ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਫਰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ. ਨਾਟ ਕਿ ਬੁੱਕ ਚੱਕੀ, ਟੌਪਿਕ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ, ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਬੁੱਕ ਜਾਣਾ. ਓਕੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਟੂ ਬੁੱਕ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਲਾਸਟ 30 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਡੂ ਨਾਟ ਕੰਸੀਡਰ ਕਿ 38 ਦਿਨ ਪਏ, 37 ਦਿਨ ਪਏ, 35 ਦਿਨ ਪਏ. ਓਨਲੀ 30 ਡੇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇਤਾ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਵੈਲ. ਓਕੇ, ਗੈਟਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ. ਆਰਟੀਕਲ 13 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? that all laws, ਸਾਰੇ laws that are inconsistent, ਜਿਹੜੇ inconsistent ਨੇ or in derogation to any of the fundamental rights shall be void. ਇਹ ਜੀ term law ਕੀ include ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ article 13 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? Article 13 is very important. Article 13 says that laws in derogation to fundamental right will be void. मतलब ऐसा कोई भी law जेड़ा fundamental rights दे against जाएगा, which will be in derogation to fundamental right, will be void. It will not be fine. It will not be correct. जे तुसी ऐसा law कोई parliament लेके आंदी है जेड़ा fundamental rights दे against जा रहा है, उन्हें void करार दिता जाऊगा, उन्हें गलत करार दिता जाऊगा. That is what is Article 13 talking about. Now the question is, what is the meaning of term law over here? Law ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ term law ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜੀ dispute ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਜਿਹੜੇ ਕੇसेस ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ law ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ law ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਸੀ, law ਬਣਾ ਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ. ਦੈਟ ਵਾਸ ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ. So ਇਹ मैटर चैलेंज हो जाते सी क्योंकि उस वेले राइट टू प्रॉपर्टी वाज द फंडामेंटल राइट. You should tell me now, राइट टू प्रॉपर्टी ਨੂੰ फंडामेंटल राइट चो ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? This is the question for you, that fundamental right to property which was then a fundamental right, now it is not a fundamental right, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? Tell me that. So ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ. ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ या स्टेट का एडवोकेट ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਸਨੈਚ ਕੀਤਾ. ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ. ਐਨੀਹਾਉ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ right to property as a fundamental right abolish ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? That is very much right. That was 44th amendment. So what is the correct answer to the question? Permanent laws enacted by the parliament. Law ਦਾ ਮਤਲਬ ordinances issued by the president or the state governors. Okay. Statutory instruments in nature of delegated legislation, but non-legislative sources of law having the force of law. So see, do not expect ਕਿ one liner ਆਣਗੇ. ਜੇ one liner questions ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ one liner ਉਦਾਂ ਦੇ one liner ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ normal ਬਹੁਤ ਹੀ like easy level of examinations 'ਚ ਹੁੰਦੇ. One liner ਵੀ good quality questions you should expect. Anyhow, if you are going to prepare for the quality questions, ਜੇ easy questions ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ. You don't have to worry. Okay, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ 1 ਫੁੱਟ ਦੀ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ 2-3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੈ. ਸੋ ਵਾਈ ਨਾਟ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ. ਓਕੇ, ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ? ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 and 2.
सो लॉज का मतलब ये दो चीजें है, ना कि थर्ड चीज है. दैट इज व्हाट इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 13. नेक्स्ट, with reference to directive principles of the state policy. See, directive principles of state policy ਦਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, what are the important things for you? Fundamental rights ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ establish ਕਰਦੇ ਨੇ? They establishes political democracy. याद रखियो ये गल, they establish political democracy. Whereas on the other hand, directive principles of state policy की establish करते ने? They are establishing socio plus इकोनॉमिक डेमोक्रेसी. सो इस चीज ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखियो, ਭੁੱਲਿਓ. फंडामेंटल राइट्स establishes political democracy, whereby directive principles of state policy establishes socio and economic democracy. This is very important and this is a probable question which you can get. एक ਹੋਰ चीज ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन ਚ पूछी जा सकती है, it is directive principles of state policy resembles instrument of instruction. So Government of India Act 1935, Government of India Act 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, with the enactment of some legislation. So ਕੁਝ laws ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ law ਸੀ Government of India Act 1935. ਹੁਣ Government of India Act 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ instrument of instructions. ਉਹ ਜਿਹੜੀ instrument of instructions ਸੀਗੀ ਨਾ, it resembles directive principles of state policy a lot. So therefore there can be a question, एक question ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ कि directive principles of state policy is related to instrument of instructions 1935 Government of India Act. Fine, true, बिल्कुल ठीक है. However, having said this, ਜਿਹੜਾ directive principles of state policy ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ borrow ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਈਡੀਆ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ borrow ਕੀਤਾ directive principles of state policy ਦਾ. Now the question is, with reference to DPSP, consider the following statements. They embody the concept of welfare state and not of a police state. ठीक गल है, बिल्कुल welfare state का जिक्र करते हो, social democracy establish कर रहे हैं, economic democracy का welfare state तो अपने आप आ रहे हैं. The framers of constitution borrowed this idea from the Spanish Constitution 1935. Do you think this is correct answer? They are legally enforceable by the courts for their violation. What is the correct answer? What is the correct answer? As an incorrect statement ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ. You have to tell the incorrect statement. Yeah, that is right. We have borrowed this from Irish Constitution. ਅਸੀਂ Irish Constitution ਤੋਂ borrow ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ Spanish ਤੋਂ. So incorrect ਕਿਹੜੀ ਹੋਗੀ ਜੀ? This is incorrect and this is incorrect. So question is asking you incorrect. So 2 and 3 would be the incorrect, that is B. Next, consider the following statements regarding right to freedom of religion. So right to freedom of religion, again a fundamental right. जब ਅਸੀਂ right to freedom of religion ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, तो ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? We talking that constitution ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ person ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ preach ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ follow ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ practice ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, and then you can also propagate the ideas of that religion. Okay, लेकिन forced conversion allowed नहीं है. जबरदस्ती convert करना is not allowed. Superstitiousness is not allowed. Moreover, India is a secular country. Secular country ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ religion ਦੀ ਤੇ state ਦੀ separation ਹੈ. ਜਿਹੜਾ religion ਹੈ ਉਹ state 'ਚ interfere ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ state ਹੈ ਉਹ religion 'ਚ interfere ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ personal sphere 'ਚ confine ਕੀਤਾ. However, ਜੇ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਾਰਮ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ. ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ, ਦੇਟ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਡ ਡਿਸਟੈਂਸ. ਮਤਲਬ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਸਟਿਲ ਸਟੇਟ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर डिफरेंट रीजन. Okay, so right to freedom of religion, it implies that a person may choose any religion or may choose not to follow any religion. Okay, the right also prohibits the state from favoring or patronizing and supporting one religion over the other. मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕੂਲਰ ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਤੇ. ਸਾਰੇ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਦੋ ਨੂੰ not allowed. बिल्कुल ठीक गल आ कि DPSPs are enforceable only if Parliament has made law to give DPSP to that effect.
ऑटोमैटिकली एनफोर्सेबल नहीं होते डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जिवें फंडामेंटल राइट्स है। ओके जी, which of the following statements are correct? This is with respect to Article 19. Freedom of assembly includes the right to hold public meetings, demonstrations, take out processions, and right to strike. Freedom of assembly can be exercised only on public land. The state can impose reasonable restrictions on the exercise of right of assembly on the grounds of maintaining traffic in the areas concerned. So, Article 19, freedom of speech and expression, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ we have other rights as well ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ move ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ assemble ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो, you can carry any profession. So that is what is Article 19. So Article 19 ਦੇ ਵਿੱਚ freedom of assembly ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ freedom of assembly includes right to hold public meetings, ठीक है, demonstrations ठीक है, take out procession ठीक है, लेकिन strike करना is not allowed. Strike करना is not allowed under fundamental right. Okay, so freedom of assembly can be exercised on ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਜੀ ਫਰੀडम ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਕੈਨ ਇੰਪੋਜ਼ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਔਨ ਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ दैट areas concerned. ठीक है जी गल। सो pretty much clear, 2 and 3 are correct answer. 2 and 3 is the correct answer. I hope you are getting things. Okay, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ 35 ਦਿਨ ਨੇ, ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਜੌਬ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਲਈ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਗੈਟ ਦਿਸ ਜੌਬ। ਓਕੇ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਫॉर यू ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡੂ ਨਾਟ ਮਿਸ ਦਿਸ ਚਾਂਸ, ਲੇਟਰ ਔਨ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਗਰੈਟ। देखो when your age increases, जब ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਕ ਟੇਕਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘਟਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 21 22 23 24 25 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕਿ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ એનર્ਜੀ ਲੈਵਲ ਰਹੂਗਾ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਆਲਰਾਈਟ, ਸੋ ਗੈਟ ਅ ਜੌਬ, ਮੇਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਸਿਕਿਉਰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਫॉर योर bigger goals, you do that, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? no problem at all. Okay, so go for this job first, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਰਹੂਗੀ। okay, so what is the correct answer? D is the correct answer. We have done this. Which of the following are fundamental duties of an Indian citizen according to Article 51A of the Constitution? 51A of the Constitution ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਟੈਲ ਮੀ the part, tell me, article is already mentioned here, tell me the committee ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ, tell me the amendment ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ। ਪਾਰਟ, ਕਮੇਟੀ and amendment. Part, committee and amendment. So part 4A, that is fine. Article 51A, it is already mentioned. Committee and amendment. 44th amendment is of need saying fundamental duties. Acha. 4. Which committee? Which committee ji? You have not mentioned committee. You guys have not mentioned the name of the committee जिन्हें recommend की थी fundamental duties. हाँ जी, yeah, that's right. For Swansing Committee and 42nd Amendment, not 44th, Avneet. Okay, so 42nd Amendment, 10 duties, Swansing Committee. Later on, 86th Amendment, 11 duty was added. Very good, impressive, Raki. So this is the correct answer.
देखो फंडामेंटल ड्यूटीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ देखो फंडामेंटल ड्यूटीज ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰਾ फंडामेंटल ड्यूटीज ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਪਾਰਟ 4A is talking about fundamental duty स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया 42nd अमेंडमेंट ने इंट्रोड्यूस की फंडामेंटल राइट और ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन दे विच नहीं सीगी रिमेंबर दिस ओरिजिनली देयर वर 10 ड्यूटीज 11th ड्यूटी जिहड़ी सीगी वो ऐड की गई 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नाल जिन्हें राइट टू एजुकेशन नु फंडामेंटल राइट बनाया ओके नाउ फैमिली प्लानिंग फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है ड्यूटी टू वोट फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है टैक्सेस पे करना फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है रिमेंबर दिस योर फंडामेंटल ड्यूटीज द एंटायर टॉपिक हैज बीन कवर्ड एंटायर टॉपिक ओके ऑल यू नीड टू डू इज ओनली रिमेंबर नाउ गो एंड लर्न फंडामेंटल ड्यूटीज थोड़ा चैप्टर हो गया ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन Constitution according to of an Indian citizen according to 51A of the Constitution. To safeguard public property and to abjure violence, okay. To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, okay. To help poor and weaker section of the society, no. To build an equality and social order and establish welfare state, ऐसी भी गल कितने नहीं है. So B is the correct answer. B is the correct answer. Fine. Okay. Next. The governments from time to time try to give effect to some directive principles of state policy. Which of the given below provisions are part of directive principles of state policy and have been given effect by the government? देखो, directive principles of the state policy per se are not enforceable by court of law. That means directive principles of state policy the आना like एग्जिस्ट करना इट्स नॉट दैट कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने या गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने या यूनियन ने लॉ मेकिंग नहीं की तो ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਲੈ ਜਾਓਗੇ नो देयर हैज टू बी अ लॉ जे ਉਹ लॉ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ then it is enforceable so government from time to time try to give effect to some directive principles of state policy ਕਿਦਾਂ enforceable ਹੁੰਦੇ ਹੈ if there is a law So, provision for reservation for the upliftment of the scheduled castes and scheduled tribes, okay. Formation of panchayati raj institutions in the country, okay. Provisions for right to property. So, what is the correct answer? So, very easy. The correct answer is 1 and 2. Right to property the kuch lena dena nahi. So, directive principles of state policy, this samajh rahe na ki these are the directions. Directive principles of state policy are the directions. A directions are given by the constitution to the state क्यों ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ now what are the correct regarding DPSP enshrined in the constitution concept of DPSP was derived from the Irish constitution ਤੋਂ concept derive ਕੀਤਾ ਗਿਆ idea derive ਕੀਤਾ ਗਿਆ then constitution categorized the directive principles into Gandhian socialist and liberal intellectual principle what is the correct answer Ashish is saying A only देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिराइव्ड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इत्थे तक तो गल बिल्कुल ठीक है लेकिन एक गल तुसी समझण दी कोशिश करो वो गल ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी नु गांधीयन सोशलिस्ट एंड लिबरल प्रिंसिपल च असी क्वालीफाई करवाया ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने इनू क्वालीफाई नहीं करवाया सी रिमेंबर दिस ओरिजिनली क्वालीफाई नहीं करवाया सी इट इज अस जिन्होंने इनू कीता इट्स नॉट दैट कॉन्स्टिट्यूशन दे विच दिता है कि गांधीयन ने सोशलिस्ट है लिबरल ओके सो इत्थे मार ना खाओ यही चीज़ां ने जिहड़ी क्लास च समझाईयां जांदियां जिहड़ी हेल्प करदियां तुहानूं ये छोटे छोटे गैप्स हुंदे ने कंपटीशन इज वेरी टफ डू नॉट लूज एनी अपॉर्चुनिटी एंड गो फॉर इट ठीक है जी गुड सो राइट आंसर इज ए ओनली वन राइट आंसर ओके Consider the following statements about right to education. RTE, right to education. Again, देखो बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वन लाइनर नहीं है. The right to education inserted a new article 21A. बिल्कुल ठीक है. Right to education ने insert किया new article 21A in the constitution. By what amendment? By what amendment? Mention फटाफट in the chat box.
फिर ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਮੇਕਸ ਓਨਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ, ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, the financial burden will be borne by the central government only, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन बेयर करेगी। इट आल्सो इंसर्टेड अ फंडामेंटल ड्यूटी अंडर आर्टिकल 51 ए। ये तो मैं हुनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ 2 ਐਂਡ 4, 2 ਤੇ 4, ਤਿੰਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ 86th constitutional amendment, it is 86th and not 89th constitutional amendment. Very good, amazing, you guys are amazing. Okay, which of the following DPSP comes in the category of liberal principles? ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਬਰਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। The state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. Okay, the state shall promote with special care the education and economic interest of the weaker section. Okay, the state shall secure the operation of the legal system, promotes justice on a basis of equal opportunity. The state shall take steps to organize village panchayat. ਹੁਣ लिबरल प्रिंसिपल पूछे गए, लिबरल प्रिंसिपल, हाँ जी, what are the liberal principles guys? Liberal principles, what are the liberal principles? देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ that direct principles of the state policy have been classified into socialist, liberal and Gandhian principles. ਇਹ ਸਾਰੇ principles ਤੁਸੀਂ originally ਯਾਦ ਕਰਨੇ। okay, what are the principles, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ classification ਕੀਤੀ into Gandhian, liberal and socialist, ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ you will be able to do that. ठीक है जी, is that fine? Are you getting things or not? Good, amazing. So what I am trying to tell you ਕਿ ਜਿਹੜੇ core concepts ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ exam ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ even UPSC ਦਾ exam ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ core concepts ਹੁੰਦੇ they will remain same. ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਟੌਪਿਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ which are most important. Right now I'm going to tell you that those topics are making of the Constitution Assembly and that too ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ drafting committee ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਫਿਰ preamble is very important, then schedules, parts and sources ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ borrow ਕੀਤਾ ਗਿਆ, that is very much important. Then you can write this, okay, and prepare accordingly. Then fundamental rights is very important. Fundamental rights, fundamental duties, directive principles of the state policy, very important. Federal structure is important, which what are the federal features of the Indian Constitution, what are the unitary features of the Indian Constitution is important. Then parliamentary system of government is important. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ executive is important, ਜਿੱਚ ਅਸੀਂ prime minister, president primarily ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, vice president ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, okay, and then prime minister also, and then ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ parliament, then commissions established for center state relations, they are also important very. Then panchayati raj system, very very important, constitutional bodies, non constitutional bodies, committees and then judiciary. These are the important topics ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ, okay. So ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? A is the right answer, only one is the liberal principle, that's it. 2 and 3 and 4 are not. The enforcement of directive principles of state policy primarily depends on the which of the following. Amazing question, conceptual question. देखो one liner है लेकिन ऐसा one liner है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ concept clear ਨਹੀਂ ਹੈ. So I'm expecting answer from this question, especially those who are students of LaunchPad and are live also. The enforcement of directive principles of state policy primarily depends upon which one of the following authority? ਕਿਹੜੀ authority ਤੇ depend ਕਰਦਾ ਜੀ? So Ashish is saying Parliament. Enforcement of directive principles. So Ashish has told us Parliament. Rakhi is also saying Parliament. Sakshi is also saying Parliament. Ashish is also saying Parliament. Okay, BB. So Parliament is the right answer. क्यों? क्योंकि जे Parliament law making करेगी ताही ओदी enforcement होएगी.
आई जी गल समझ गुड राइट वेरी राइट ट्रू गुड वेरी गुड यू गाइस आर अमेजिंग चलो Article 43 directive is related to securing a living wage, a decent standard of life, and social and cultural opportunities for all workers. What does the term living wage determine? Living wage determine. Living wage is a wage sufficient to ensure the workman food, shelter, clothing, education, and health. बस इन्हों as it is ही याद कर लो. This is right. Do not go by the other statements. Option A is the correct answer. Okay. Next. Consider the following statements regarding fundamental duties. Fundamental duties, these statements nu consider karo. Violation of fundamental duty amount to contempt of the Constitution, which is punishable under the Prevention of Insults to National Honor Act 1971. Okay. Fundamental duties helps the court to decide the constitutionality of a law passed by the legislature. Okay. The idea for fundamental duty has been taken from the erstwhile USSR. Why? क्योंकि देखो ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਇਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਇਨ ਦ ਫੇਵਰ ਆਫ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਰਾਦਰ ਦੇ ਵਿਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਾਈਟਸ ਓਨਲੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਬਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟਸ ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸੋ ਦ ਆਈਡੀਆ ਫॉर फंडामेंटल ਡਿਊਟੀਜ਼ हैज बीन टेकन फ्रॉम erstwhile USSR व्हाट इज द करेक्ट आंसर What is the correct answer? Eda. Enna time laane ho yaar tusi. You guys take so much time. Hanji Raki. I am proud of LaunchPadians as well as those students who are dedicatedly attending the live sessions and they are also giving the right answers. So we are proud of all those students, those who are working hard and trying to make a difference in their life. No. सारी statements correct है not only one statement but all the statements are correct so fundamental duties भी जे तुसी violate करदे हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ if you are going to violate the fundamental duties ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ unless and until parliament ਨੇ ਉਹਦੇ regarding ਇੱਕ law ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ prevention of insults to national honor okay it's a fundamental duty ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ national flag ਨੂੰ respect ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ respect then you can be charged under prevention of insults to national honor 1971 not for violation of fundamental duty okay remember this next which one of the following schedules of the Indian Constitution of India includes the disqualification of a legislator on grounds of defection defection ਅਸੀਂ defection ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ और ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ if you are being chosen from a Congress party as an MP and later on you decide to switch your party and you want to move to BJP then you end up losing your membership as an MP okay so that is what is defection clear ji so defection ਨਾਲ related schedule ਕਿਹੜਾ ਹੈ 10th schedule ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੂਗੀ you should also tell me the amendment ਕਿਹੜੀ amendment ਨਾਲ anti defection law ਆਇਆ ਸੀ 52nd amendment 52nd amendment this is important for you okay so that is what is defection ਦੇ regarding decide कौन करता है defection ਦੇ regarding decision किदा final ਹੁੰਦਾ जी remember this speaker's decision is final speaker ਦਾ ਜਿਹੜਾ decision ਹੈ ਉਹ final ਰਹੇਗਾ so right answer is 10th schedule so ਇਹੀ questions ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ session ਤੁਹਾਡਾ complete ਹੁੰਦਾ ਹੈ again telling you about the codes so we are here to offer you Punjab Cooperative Inspector course go for this course enroll now and get 30% discount after applying code LP Abhinav this is our website www.launchpadeducation.in ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਰਸ ਚਾਹੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ Cooperative Inspector ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ only for 2100 ਜੇ ਕੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ 30% ਤਾਂ significantly prices will reduce 30% off if you go for this code okay so that is all for today's class I hope you like the video make sure you give it a thumbs up new viewers should subscribe to channel and we'll keep bringing such content for you thank you very much thank you